యాక్చువల్గా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తే ఎవరినైతే ఎంపీగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా పెట్టాలో సిటిజన్ అయి ఉండాలి, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, మస్ట్ మేక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ ఓత్ ఆర్ అఫిర్మేషన్ బిఫోర్ ద పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. ఒక మేక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఒక ఓత్కి వేయాలి, ఓత్ ఆర్ అఫిర్మేషన్కి వేయాలి. ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పిన పర్సన్ ముందు ఓత్ ఆర్ అఫిర్మేషన్లో ఏమని స్వేర్ చేయాలంటే టు బియర్ ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అలిగెన్స్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, to uphold the sovereignty and integrity of India, ఇలా అన్నట్టు లెస్ దెన్ 30 years పైన యూ మస్ట్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 30 years ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రాజ్యసభలో అయితే 30 yearsకి ఏజ్ కన్నా తక్కువ, లోక్సభలో అయితే 25 years ఏజ్ అన్నట్టు. ఇంకా వేరే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. పార్లమెంట్ ఇంకా కొన్ని ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పింది ఆర్పిఏ యాక్ట్ 1951 కింద, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్. తను ఒక రిజిస్టర్డ్ ఈ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ as an elector for a parliamentary constituency. This is same in the case of both Rajya Sabha and Lok Sabha. The requirement that a candidate contesting election to Rajya Sabha from particular state should be an elector in that particular state was dispensed with in 2003లో తీసేసారు, అదే స్టేట్లో ఉండాలని చెప్పి. 2006 ద సుప్రీం కోర్ట్ అప్హెల్డ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్ అన్నట్టు. ఈ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ as an elector for a parliamentary constituency. This is same in the case of both the Rajya Sabha and the Lok Sabha. కానీ రాజ్యసభలో అయితే ఏం లేదన్నట్టు. ఈ మస్ట్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఆర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ if he wants to contest a seat reserved for them. However, a member of the scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them. ఇది తెలిసిందే. ఇదన్నట్టు పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూయన్స్. డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే a person shall be disqualified for being elected as a member of parliament తను ఏదైనా ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ యూనియన్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద ఉన్న, except that of a minister or any other office exempted కొన్ని ఆఫీసెస్ ఏదైతే పార్లమెంట్ ఎగ్జామ్ చేస్తుందో అది కాకుండా వేరేవే ఉన్నా, అన్సౌండ్ మైండ్ అండ్ స్టాండ్స్ సో డిక్లేర్డ్ బై ఏ కోర్ట్ అయితే, అన్డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్సాల్వెంట్ అయితే, నాట్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా or as voluntarily acquired the citizen of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state, and if he is so disqualified under any law made by parliament. If he is so disqualified under any law made by parliament అన్నా సరే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే రిజిస్టర్ యాజ్ ఎలక్టోరేట్ ఫర్ ఎ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూయెన్సీ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ ద లాస్ ద రిక్వైర్మెంట్ దట్ ఏ క్యాండిడేట్ పార్లమెంట్ అనే ఇంకా కొన్ని ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా చెప్పింది. గిల్టీ ఆఫ్ సర్టన్ ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్ ఆర్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండకూడదు ఎలక్షన్లో. ఐ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 2 or more years. 2 years కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఉండకూడదు. బట్ డిటెన్షన్ వచ్చేది ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ కింద, పీడీ కింద ఏదైనా డిటెక్షన్ చేస్తారో అది ఏం కన్సిడర్ చేయరు డిస్క్వాలిఫికేషన్కి. He must not have failed to lodge an account of this election expenses within the time. He must not have any interest in government contracts, works or services. He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share. He must not have been dismissed from government service for corruption or disloyalty to the state. He must not have been convicted for promoting enmity between different groups or for the offense of bribery. He must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry and sati. Whether a member is subject to any of disqualifications or president decision a final. However, tanu president to obtain the opinion of election commission and act accordingly. Inka disqualification on ground of defection. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒకటి చెప్పింది, డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కింద. గ్రౌండ్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ కింద అయితే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద 10th షెడ్యూల్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్. ఏ మెంబర్ ఇంకర్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ ద డిఫెక్షన్ లా ఎప్పుడు అవుతారంటే డిఫెక్షన్ ఎప్పుడంటే వాలంటీర్గా గివ్ అప్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ
on whose ticket he is elected to the house. If he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by his political party. If any independently elected member joins any political party, if any nominated members joins any political party after the expiry of 6 months. ఇదన్నట్టు ఇండిపెండెంట్ ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్ కూడా పొలిటికల్ పార్టీ జాయిన్ అయితే కూడా క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ 10th షెడ్యూల్ అనేది ది చైర్మన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, స్పీకర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోక్సభ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాదు. 1992లో సుప్రీంకోర్టు ఏం రూల్ చేసిందంటే డెసిషన్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ ఆర్ స్పీకర్ అనేది సబ్జెక్ట్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని చెప్పింది. ఇప్పుడు వెకేటింగ్ ఆఫ్ సీట్స్. ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వెకేట్స్ ఈ సీట్ ఏ టైంలో డబుల్ మెంబర్షిప్, ఒకవేళ పర్సన్ అనేటాన్ని మెంబర్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఉంటే ఆర్పిఏ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని ఈ పర్సన్ is selected to both houses parliament, he must intimate within 10 days. 10 daysలో చెప్పాలి ఏ హౌస్లో ఉండాలనుకుంటున్నాడు. సపోజ్ డిఫాల్ట్గా ఒకవేళ చెప్పకపోతే రాజ్యసభ అనేది వ్యాకెంట్ అయిపోద్ది. సిట్టింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ వన్ హౌస్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ ద అదర్ హౌస్ అయితే ఈ సీట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హౌస్ వ్యాకెంట్ అవుతుంది. లోక్సభలో ఉండాలని రాజ్యసభకి ఎలక్ట్ అయితే లోక్సభలో వ్యాకెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ టు 2 seats ఇన్ ఏ హౌస్, ఒకటి దాంట్లో 2 సీట్లు అయితే తను ఆప్షన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 2 సీట్లు వ్యాకెంట్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ ఏ పర్సన్ కెనాట్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఒక ఇఫ్ పర్సన్ ఈజ్ సో ఎలక్టెడ్ ఈ సీట్ ఇన్ పార్లమెంట్ వ్యాకెంట్ అవుతుంది. ఇఫ్ పర్సన్ ఈజ్ సో ఎలక్టెడ్ ఈ సీట్ ఇన్ పార్లమెంట్ బికమ్స్ వ్యాకెంట్ ఇఫ్ ఈ డస్ నాట్ రిజైన్ ఏ సీట్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ విత్ ఇన్ 14 days. 14 daysలో సీట్ లెజిస్లేచర్ ఉన్న సీట్ డిస్క్వాలిఫై అయిపోతే పార్లమెంట్లో ఉన్న సీట్ పోతుంది అన్నట్టు. ఇఫ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేది సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పుకుంటే తన సీట్ వ్యాకెంట్ అవుతుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అనేట ఆల్సో ఇంక్లూడ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫిక్షన్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద 10th షెడ్యూల్. రెసిగ్నేషన్, రిసైన్ చేయొచ్చు చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకు ఆర్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభకు రాసి. The seat falls vacant when the resignation is accepted. However, chairman and speaker అనేవాళ్ళు may not accept the resignation if satisfied that it is not voluntary or genuine. A house can declare the seat of member vacant. He is absent from all its meeting for a period of 60 days without its prior with permission. Permission లేకుండా 60 days పోతే వ్యాకెంట్ చేయవచ్చు. In computing the period of 60 days, no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. No account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. prorogue చేసిన అడ్వాంగ్ చేసిన అది తీసుకోకూడదు అని చెప్పు. ఎనీ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద హౌస్. ఏ మెంబర్ హ్యాస్ టు వ్యాకేట్ ఈ సీట్ ఇన్ పార్లమెంట్. ఎలక్షన్ వాయిడ్ డిక్లేర్ చేస్తే కోర్టు, ఎక్స్పెల్డ్ బై ద హౌస్ చేస్తే, ఎలక్టెడ్ టు ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తే, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్కి ఆఫ్ స్టేట్ చేస్తే, ఏ డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ టు ద పార్లమెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది లేస్ డౌన్ నో ప్రొసీజర్ టు డిక్లేర్ ద ఎలక్షన్ వాయిడ్. ఈ మ్యాటర్ అనేది ఆర్పిఏ యాక్ట్ చూసుకుంటుంది. విచ్ ఎనేబుల్స్ ద హైకోర్ట్ టు డిక్లేర్ ఎలక్షన్ వాయిడ్ if a disqualified candidate is selected. The aggrieved party can appeal to the Supreme Court against the order of the High Court in this regard. Oath or affirmation. Every member of parliament before taking his seat in house has to make and subscribe to an oath or affirmation before the president or some person appointed by him for this purpose. Oath or affirmationలో ఏమంటాడు? టు బి a true faith and allegiance to the constitution, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter. Unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the house and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities. Unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the house and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities. లైబ్ 500 కట్టవచ్చు. ఒకవేళ తను కూర్చుంటే ఎప్పుడు కట్టవచ్చు? ఓత్ తీసుకోకముందు కూర్చున్న, తను నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మెంబర్షిప్ అని తెలిసిన, ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ ఆర్ ఓటింగ్ ఇన్ ద హౌస్ బై వెర్చ్యూ ఆఫ్ ఎనీ పార్లమెంటరీ తెలిసిన ఫైన్ కట్టాలి అన్నట్టు. ఇప్పుడు శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ చూస్తే ఇది పార్లమెంట్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది.
దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ పెన్షన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో అయితే పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదు, కాన్స్టిట్యూషన్లో రాజ్యాంగంలో. హవెవర్ పార్లమెంట్ అనేది పెన్షన్ ఇచ్చింది. 1954లో పార్లమెంట్ ఏమి యాక్ట్ చేసిందంటే శాలరీస్, అలవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ తెచ్చింది. 2008లో శాలరీ ఆఫ్ మెంబర్స్ పెంచారు 1 lakh వరకు మంత్కి. కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్స్ కూడా పెంచారు 70,000 per monthకి. ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్ అలవెన్స్ ఫ్రమ్ 45,000 to 60,000 per month. ఎర్లియర్ 2010లో డైలీ అలవెన్స్ కూడా పెంచారు ఫర్ ఈచ్ డే ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఆన్ డ్యూటీ. 1976లో మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటిల్ టు ఏ పెన్షన్ ఆన్ ఏ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ ఫర్ ఈచ్ 5-year term. 1976 నుంచి ఏంది, మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటిల్ టు ఏ పెన్షన్ ఆన్ ఏ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కేల్ ఫర్ ఈచ్ 5-year term యాజ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. Besides, they are provided with traveling facilities, free accommodation, telephone, vehicle, advanced medical facilities and so on. Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha కూడా అవి కూడా పార్లమెంటే డిటర్మైన్ చేస్తుంది. అవన్నీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఛార్జ్ చేస్తారు. నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు యాన్యువల్ ఓటు. కన్సాలిడేటెడ్ అనేది నాట్ సబ్జెక్ట్ టు. 1953లో పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ తెచ్చింది. ఈ యాక్ట్ కింద ఆఫీసర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే చైర్మన్ కానీ, డిప్యూటీ చైర్మన్ కానీ, స్పీకర్ కానీ, డిప్యూటీ స్పీకర్ కానీ వీళ్ళందరూ అన్నట్టు ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే. 2008లో పార్లమెంటు చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ శాలరీ 4 lakh చేసింది. అదర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ స్పీకరు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ పెంచింది అన్నట్టు. ఫర్దర్ ఈచ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు రిసీవ్ డైలీ అలవెన్స్ ఎట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఇస్ పేయబుల్ టు ఎంపీస్. ఆల్సో ఈచ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అదర్ దన్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు రిసీవ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలవెన్స్ ఎట్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఇస్ పేయబుల్ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. According to the same act, sumptuary allowance is paid to Speaker of the Lok Sabha at the same rate as payable to a cabinet minister. Likewise, the sumptuary allowance is paid to the Deputy Speaker of the Lok Sabha and the Deputy Chairman of Rajya Sabha at the same rate as payable to Minister of State. ఇదన్నట్టు. ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎవరో చూద్దాం. ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేటికి తన సపరేట్ ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది. ఒక స్పీకర్ ఉంటాడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటాడు లోక్సభకు, చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్ ఉంటారు రాజ్యసభకు, ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ ఉంటారు లోక్సభకు, ప్యానల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్స్ ఉంటారు రాజ్యసభకు. వాళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ చూసుకుంటే ఎలక్షన్ ఎట్లుంటుంది, లోక్సభ వాళ్ళు ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళల్లో ఒకరినే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ సిట్టింగ్ అయ్యాక వెన్ ఎవర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ వ్యాకెంట్గా ఉంటే లోక్సభ అనేది ఇంకో మెంబర్ ఎన్నుకుంటుంది వ్యాకెంట్ ఫిల్ చేయడానికి. ద డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. యూజువల్లీ స్పీకర్ ఆఫీస్లో ఉంటాడు లోక్సభ ఉన్నంత వరకు. హవెవర్ తను వ్యాకేట్ చేయొచ్చు ఎర్లియర్గా. ఎప్పుడైతే తను ఒకవేళ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభగా ఉండకుండా పోతే అప్పుడు వ్యాకేట్ అయినట్టే. ఒక రిజైన్ కూడా చేయొచ్చు డిప్యూటీ స్పీకర్కి రాసి. ఒక రిజల్యూషన్ ద్వారా పాస్డ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ. ఒకసారి రిజల్యూషన్ కూడా మూవ్ చేయొచ్చు. 14 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ ఇచ్చేసి రిజల్యూషన్ మూవ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ రిజల్యూషన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోక్సభ అంటే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీతో అయితే అప్పుడు వ్యాకెంట్ అయినట్టే. రిజల్యూషన్ కూడా ఇది అండర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ హౌస్ ఉన్నప్పుడు తను ప్రెసైడ్ చేయకూడదు సిట్టింగ్ తో తను ప్రజెంట్ ఉండొచ్చు. తను మాట్లాడవచ్చు ప్రొసీడింగ్స్లో ఆఫ్ ద హౌస్ ఎట్ సచ్ ఏ టైమ్ అండ్ ఓట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయొచ్చు. నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఓట్స్. తన మీద ఆ రిజల్యూషన్ ఎగెనిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయొచ్చు, టై ఉన్నప్పుడు కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయితే స్పీకర్ డస్ నాట్ వ్యాకేట్ చేయడు ఆఫీస్ని, కంటిన్యూస్ టిల్ ద న్యూ లోక్సభ మీట్స్. రియల్ రోల్, పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ద స్పీకర్ ఈజ్ అనే హెడ్ ఆఫ్ ద లోక్సభ అండ్ ఇట్స్ రిప్రజెంటేటివ్. అంటే ఇది గార్డియన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద హౌస్ యాజ్ ఎ హోల్ అండ్ ఇట్స్ కమిటీస్కి కూడా. ప్రిన్సిపల్ స్పోక్స్మెన్ ఆఫ్ ద హౌస్, డిసిషన్స్ ఇన్ ఆల్ పార్లమెంటరీ మ్యాటర్స్ ఫైనల్ అన్నట్టు. ఈజ్ దస్ మచ్ మోర్ దెన్ మియర్లీ ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్గా కాదు. ఈ కెపాసిటీస్ వెస్టెడ్ విత్ వ్యాస్ట్, వ్యారీడ్ అండ్ వైటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నవి. వ్యాస్ట్, వేరీడ్ అండ్ వైటల్
గ్రేట్ హోనర్, డిగ్నిటీ అండ్ సుపీరియం అథారిటీ ఉంటుంది హౌస్ లోపట. స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ డెరైవ్స్ తన పవర్స్ కానీ డ్యూటీస్ కానీ 3 సోర్సెస్ నుంచి: కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ద రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ లోకసభ అండ్ పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్. పార్లమెంటరీ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ దట్ ఆర్ అన్రిటన్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద రూల్స్ పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్స్. ఆల్ టుగెదర్ తనకు కొన్ని పవర్స్ చూద్దాము. తను ఆర్డర్ అండ్ డెకోరం ఇన్ ద హౌస్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. తను కండక్టింగ్ ఇట్స్ బిజినెస్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ఇట్స్ ప్రొసీడింగ్స్. ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది. ఫైనల్ పవర్ ఇతనికే ఉంది ఈ రికార్డులో. ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్, ద రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ ద పార్లమెంటరీ ప్రెసిడెంట్స్ విత్ ఇన్ ద హౌస్. తను ఈ అడ్జర్న్స్ ద హౌస్ ఆర్ సస్పెండ్స్ ద మీటింగ్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏ కోరం. తన హౌస్ని అడ్జర్న్ చేయొచ్చు, లేకుంటే మీటింగ్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చు. కోరం అనేది 1/10 ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద ఉండాలి. కోరం అనేది 1/10 ఆఫ్ ద కోరం. తను ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయడు, క్యాస్టింగ్ ఓట్ చేస్తాడు టై అప్పుడు. వెన్ ద హౌస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఈక్వలీ ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్, స్పీకర్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఓట్. సచ్ ఎ ఓట్ని క్యాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు. ఇట్స్ పర్పస్ ఇస్ టు రిజాల్వ్ ఎ డెడ్ లాక్. ఈ ప్రెసైడ్స్ ఓవర్ ఏ జాయింట్ సిట్టింగ్ అయితే పార్లమెంట్లో తనే ప్రెసైడ్ అవుతారు. సచ్ సిట్టింగ్ ఈజ్ సమౌండ్ బై, కానీ సమౌండ్ బై హూమ్? ప్రెసిడెంట్ సమౌండ్ చేయాలి. ఒక డెడ్ లాక్ ఏదైనా బిట్వీన్ 2 బిల్స్ ఉంటే. తన సీక్రెట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ కూడా అరేంజ్ చేయొచ్చు అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఎప్పుడైతే హౌస్లో సీక్రెట్గా సిట్టింగ్ ఉంటుందంటో, నో స్ట్రేంజర్ క్యాన్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఛాంబర్, లాబీ ఆర్ గ్యాలరీస్ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. He decides whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final. ఒకవేళ మనీ బిల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద రాజ్యసభ ఫర్ రికమెండేషన్ అండ్ ప్రజెంటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ అసెంట్ అయితే, స్పీకర్ అనేది ఆన్ ద బిల్ ఎండోర్స్ చేస్తాడు తన సర్టిఫికేట్, ఇది మనీ బిల్ అని చెప్పి. క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోకసభ కూడా తనే డిసైడ్ చేస్తాడు, అరైజింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ అయితే, అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ 10th షెడ్యూల్. 1992లో సుప్రీంకోర్టు ఏం రూల్ చేసిందంటే, డిసిషన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని చెప్పింది. ఈ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ఎక్స్ అఫిషియో చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంటరీ గ్రూపు, which is a link between the Parliament of India and various outside world parliaments. Ex-officio chairman of Indian Parliamentary Group (IPG). He also acts as the ex-officio chairman of the conferences of the presiding officers of legislative bodies in the country. He also acts as the ex-officio chairman of the conferences of presiding officers of the legislative bodies in the country. He appoints the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. He himself is the chairman of the Business Advisory Committee, the Rules Committee and the General Committee. Business Advisory Committee, Rules Committee, GPC Committee తనే చైర్మన్ అన్నట్టు. ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ ఇన్ ద కంట్రీ కూడా తనే. ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ. ఆఫీస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అనేది గ్రేట్ ప్రెస్టేజ్, పొజిషన్ అండ్ అథారిటీ ఉంటుంది. ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ అనేది బికెమ్ ఇట్ సైన్ క్వానాన్. కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. తనకు ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఉంది. తను ఒక రెజల్యూషన్ ద్వారా మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ, అదే మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ తన ద్వారానే రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఆర్డినరీ మెజారిటీ ద్వారా కాదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఇన్ ద హౌస్, అది కాదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇది ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ. ఈ మోషన్ కూడా అది కన్సిడర్ డిస్కస్డ్ ఎప్పుడైతే 15 మెంబర్స్ సపోర్ట్ ఉంటేనే డిస్కస్ చేస్తారు. శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ అనేది ఫిక్స్డ్ బై పార్లమెంటు, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ యాన్యువల్ ఓట్ ఉండదు. వర్క్ అండ్ కండక్ట్ అనేది డిస్కస్ చేయకూడదు, క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు లోకసభలో, ఎక్సెప్ట్ ఉండే సబ్స్టాన్టివ్ మోషన్. His work and conduct cannot be discussed and criticized. His powers of regulating procedure or conducting business or maintaining order in the house are not subject to the jurisdiction of any court. He cannot ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓట్ చేయలేడు, క్యాస్టింగ్ ఓట్ చేస్తారు. స్పీకర్ ఇంపార్షియల్ అని చెప్తుంది. అవర్ హై పొజిషన్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ ఇచ్చారు. ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 7th ర్యాంక్ అలాంగ్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. This means that he has a higher rank than all the cabinet ministers except the prime minister or deputy prime minister. బ్రిటన్లో స్పీకర్ అనేటని స్ట్రిక్ట్లీ ఏ నాట్ పార్టీ మ్యాన్. అక్కడ కన్వెన్షన్ కూడా ఉంది, స్పీకర్ హ్యాస్ టు రిజైన్ ఫ్రమ్ హిస్ పార్టీ అండ్ రిమైన్ పొలిటికలీ న్యూట్రల్.
This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign for the membership as party on his election to the exalted office.